Nah, lu fokusnya emang craft beer local only? Saat ini ya. Tapi kan banyak kan udah? Betul, kan namanya gue distributor ya. Pertama ya kita lihat dari segi pabriknya, dari segi brandingnya mereka, baru kita mau ambil produknya bro. Kalau kita berpartnership, distributorin barang orang, itu ibaratnya udah setengah merit bro. Ya, bit tricky sih distributor. Suami istri aja bisa cerai, apalagi kita. My experience craft beer, challenge-nya itu mahal. Masalah di cukai brother, the tax is crazy. No kok bir lu mahal sih? Bro, gue bayar cukai aja 42.000 per liter. Are you me? Bir itu zaman dulu termasuk makanan pangan. Mereka bangun piramid dibayarnya pakai bir bro. Bullshit. No, I'm serious. Mereka di Mesir, they found a brewery. Beer kan bukan beer, masih staple food, pangan. Jadi dibayar pakai bir. It's safer for them to drink, it lasts longer. Dulu nggak ada refrigerasi. Kalau minum bir kan tahannya lebih lama barangnya. Oh, where do you learn this stuff, huh? Oh, one fun fact, I'm a Wikipedia junkie ya. Hello everybody, thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Kali ini kita mau ngebahas tentang craft beer. Apa bedanya dengan bir-bir pada umumnya yang kita tahu ada di pasaran. Dan kenapa akhir-akhir tahun ini banyak banget brand craft beer yang bermunculan untuk jualan di Indonesia. Steven Chow, tamu kita kali ini, dia adalah founder dari Bir Hagia. Dia adalah distributor craft beer yang biasanya ada di Surabaya tapi baru aja masuk market Jakarta. Jadi bisa dipastikan industri craft beer di Jakarta akan lebih seru dan lebih lebih happy lah. He's my good friend. Kita selalu kalau ketemu ketawa-tawa banyak banget dan of course drinks a lot of beer. So hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. And follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Please welcome Steven Chow dari Bir Hagia. Enjoy the show. Mr. Steven Chow, what's happening, brother? Hello brother, thank you so much Gila. for the opportunity. Finally. Akhirnya ya. Finally. Udah gitu lama kita ketemu. Kenalin dulu diri lu ke and your company ke listener Ray Jensen Radio Podcast. What is Bir Hagia? Jadi nama saya Steven, saya founder dari Bir Hagia. So, lebih correction, kita ini distributor. Distributor, bukan Betul. pembuat bir. Betul. Not brewer, distributor. Betul, distributor memfokuskan untuk craft beer. Yes. What is craft beer? Craft beer itu, kalau kita ambil gampangnya ya, is unpasteurized beer, is fresh beer. Oke. Alright. Unpasteurized berarti bakterinya masih hidup. Yeastnya Bakteri sama masih hidup. Oke. Yes. That's why mereka membutuhkan a specialized distributor karena pengirimannya butuh dingin, pendingin, cold chain sampai tempat customer, penyimpanannya mesti dingin. Oke. That's why sedikit beda sama minuman beralkohol yang lain. Gitu. Nah, my experience craft beer, I love beer, as Yeah. you know. Yeah. Kita have countless drinking session. Yes. Challenge-nya itu, biarpun rasanya sangat enak dan unik-unik setiap brand, Iya. mahal. Betul. Yes. Betul. Apalagi kalau dibandingin kalau misalnya di Indonesia ya. Betul. Kalau bir kan ada beberapa brand yang udah top of mind Betul. dengan harga beli, kalau kita beli langsung kos ke restoran ya B2B itu 20 ribuan. Ya kan, kalau itu kan di atas harganya 30 ribu, 40 dan seterusnya, right? Iya. Kenapa harganya? Balik lagi ya. Karena itu pasti kayak udah bosen nih. Kok Betul. mahal? Kok mahal? Aku dari pertama Bir Hagia mulai kan di Surabaya ya. Dengan satu market yang sangat-sangat sensitif dengan harga banget. Ya. Pertama pas jualan barangnya juga orang langsung jawabannya, "Cik, mahal deh barangnya ini. Kenapa mahal banget?" you know. Tapi sebenarnya kalau kita lihat harganya kalau di sini pun kayak light lager cuma 27,5, and then the Pilsner di Jakarta itu 29.900 ya. Not bad. So it's not bad. It's almost the same It's as the other almost brand. lah, almost. Almost the same. Little bit higher daripada premium brand lokal, Yeah, tapi masih di bawah rata-rata harga impor gitu. So, gue jadi dari distributor mencoba ya keep the cost down lah. Oke. Jadi kita juga kan tahu outlet hidup, kita juga hidup dari mereka. Nah, lu fokusnya emang craft beer local only? Saat ini ya, Oke. Tapi kan banyak kan udah? betul banyak banget. Yes. So, memang gue fokuskan yang pertama, kan namanya gue distributor ya, gue bukan pembuat bir. Pertama ya kita lihat dari segi pabriknya, dari segi brandingnya mereka, perusahaannya mereka itu gimana, baru kita mau ambil produknya bro. Oke. Gitu. Memang sekarang sudah banyak pabrik,
Cuman kan ya namanya kan rata-rata kan juga teman. Namanya kalau kita berpartnership distributorin barang orang itu ibaratnya udah setengah merit, bro. Oke. Iya. You know, that's how hard is it ya. Cara kerjanya gimana, cocok nggak cocok, ya kan. A lot of things get tangled up inside lah. Jadi kerjanya kita gimana, belum lagi setting harga, branding dan yang lain-lainnya, gimana kita bisa kerja yang dengan baik. Cuman biasanya kenapa kita juga nggak ambil barang yang lain, karena mungkin bukan dari segi produknya ya, mungkin belum ketemu aja jalan kerjanya ini. Kan namanya kita mau merit ya. It's a bit tricky ya. Berarti lo harus merangkul semuanya juga pengennya. Tapi satu sama lain juga saingan. Iya. Ya, bit tricky sih distributor. Suami istri aja bisa cerai, apalagi kita. Itu beratnya memang. My point of view, craft beer tuh waktu itu sempat jalan banget komunitasnya. Dan banyak tempat bermunculan craft beer. Yang pertama pioneerin itu ya kita sering kesana juga. Itu apa, Coffee Birian. Betul. Ya kan itu pioneerin bahkan sampai sekarang masih jalan. Tapi kayak tersendat gitu gak sih? Betul. Kayak tidak secepat yang lain lah. Industri lain kayak kopi nggak usah ngomong ya. Betul. Kopi mah udah duluan. Kayak even wine aja sekarang menurut gue lebih ada gitu di peredaran daripada craft beer. Betul. I think juga pertama, very good question. Pertama the problem is masalahnya di craft beer ini, lu pernah sadar nggak? Rata-rata di marketing craft beer ini semua bahasa Inggris. Betul. Why? Biar keren. Ya biar keren. Cuma naik bro, mau secanggih-secanggihnya bahasa Inggris kita ya, first language kita masih bahasa Indonesia ya. Iya. Jadi orang kalau ngomong tentang flavor profile lah. Padahal birnya lokal ya. Betul. Iya betul. Flavor profile-nya kita susah jelasin. Apa itu malt? Bahasa Indonesia apa? Nggak ada. Iya. Hops. Hops itu apa? Nggak ada bro. Iya. Bunga, tanaman. Iya. Ya kan? Ya is adalah ragi, fermipan kalau kita ngomong ya kan. Iya. Ya that's the only thing. Iya. Jadi dari community ini kadang keluarnya itu susah. Ya mungkin rata-rata fokusnya rata-rata Jakarta Pusat sama di Jaksel. Ya baru sana komunitas Betul, premium. Betul, dan lebih fase bahasa Inggris dan yang lain-lain. Iya. Nah terus kedua ya, even over here kita ngomong tentang merek, saya membawa brand Island Brewing sama Beaches sama Black Sand di Indonesia. Orang Indonesia nggak bisa sebut Island Brewing. Jadinya apa? Island Brewing. Ya make sense. Gak salah. Orang Indonesia gak salah kalau ngomong bahasa Indonesia itu betul. Orang gua ini after all this year ya. Yeah. You know one of my favorite beer tuh Guinness. Iya. Especially by draft. Betul. Itu the best. Kalau proper ya draftnya. Terus ada nih bar di Puri. Gue datang sama temen gue karena gue lihat di Instagramnya Guinness draft night. Betul. 50% off. Wah, berangkat dong. Yeah. Berangkat terus kayak gue nyampe barnya, gue bilang kayak saya mau ambil promonya, promo Guinness draft. Gitu. Servernya nggak tahu. Oh iya? Apa ya, Pak? Ini loh gue buka bir hitam. Bir hitam Mbak gini. Oh, Guinness. Guinness. Nah, gitu. Baru iya itu, gitu kan. Iya. Iya di luar Jaksel, Jakarta Pusat dan outlet yang lebih lifestyle ya. Betul. Dan kedua ngomongnya susah bener. Yes. Karena kedua masalahnya dari pihak brand atau dari pihak distributor dulu tidak ada komunikasi antara, contohnya gue jual barang ke kamu ya bro, pasti asisinya sama owner to owner kan, atau sama purchasing. Nah barang datang ke outlet, yang ngejualin barang lu itu siapa? The server, the server, the waiter, the bartender. Tapi kadang dari distributor ini nggak ada komunikasi kepada server sama waiternya semua. Challenge-nya itu ya. Betul. And then kedua, alright, you work in the kitchen, you know in a restaurant industry itu gimana? You're not dealing with people that's very S2, S3. You know? No. Yeah. Mungkin Inggris bukan first language, mungkin third or fourth language. Yes. Betul. Betul. Mau nyebutin nama aja susah. Iya, harus ada edukasi. Ya. Betul. So what we do is barang produk masuk, we need to have a training session. Training session, dan gue pasti ngomong sama anak-anak juga, lu mesti pakai bahasa Indonesia. Lebih bagus lagi pakai bahasa daerah. Iya, kalau di daerah. Betul. Bahasa Jawa di SBY. Bahasa Jawa kalau SBY itu. Kalau di Surabaya. Iya, mau nggak mau bro. Kalau nggak masuk. Belum lagi server kan gonta-ganti juga kan. Lo harus terus. Then you gotta keep refresher kepada mereka. Tapi
jujur setelah kita awal mulai Birhagia ini, awal-awal memang soroh bro. Soroh itu artinya setengah mati lah. Oke. Ya bro. Why kalau gitu lu mulai? First, we'll come back to that. So, first, pertama brand baru orang nggak kenal. Karena di Indonesia ini kalau kita bisa bilang bir ini di monopoli ya. Iya. Ya, by the botol hijau lah. Kontrol sama beberapa nama lah ya. Betul. Nah, so kita mau masuk break into the market dengan segi harga kayak gitu, that was very difficult. Very difficult. Gue masih ingat omset gue bulan pertama cuma 20 juta bro. Oke. Setengah mati. Cuman we believe what we do. Yang penting you need to believe what you do. Your staff has to believe. The people that you sell to, they have to believe. But when they start selling, they will trust you. So we go into a few selected outlet yang benar-benar mau support kita. We give them outlet, we give them training, we give them activation, we do a lot of things, fun things with them. So ibaratnya cuci otak lah, bahwa mereka, this is just a different beer, better beer and stuff like that, gitu. And then jujur kayak gue di Jawa Timur, top seller gue kan ini nih, Small Hazy ya. Oke. Nah, kalau Pilsner, orang Indonesia ini paletnya belum develop bro. Oke. Dia nggak bisa bedain Pilsner ini mungkin sama Pilsner Light Lager atau Pilsner yang lain mereka nggak bisa bedain. Lah, ya jelas dong. Betul. Nggak tahu lah. Nggak tahu. Yang kalau ditanya, yang botol-botol hijau tuh jenis birnya apa? Gue nggak tahu. Pasti. Tahu. Padahal ada di situ, tapi orang nggak baca. Nobody care. Nobody care. Oke. So akhirnya gue nge-pushnya apa? Oke, gimana nih? Muter otak nih. Orang biar mau coba ya. Oke, kita hantam Small Hazy aja. Ini bir gue yang paling mahal di golongan A. Tapi ratio to Pilsner is 3-1. Penjualannya. Oke, karena lu spend time educating training di situ. Karena itu betul-betul sesuatu yang orang pas minum, orang awam pun yang server nggak pernah minum bir, bahkan yang nggak minum bir, mereka bisa bedain. Oke. Karena it's juicy, dia wangi, tropical fruit, dan yang paling penting nggak terlalu pahit gitu. Iya. Penikmat bir banget yang bisa enjoy bitter. Yes. I enjoy bitter. Gue justru nyari pahit. Indonesia ini sensitif sama bitter, bro. Setengah mati kalau mau jualan bitter. Oke. Ya, sesuatu yang pahit itu, I think langsung kayak anti gitu. Pahit nggak mau. Iya. Oke, let's open a beer. Day drink. Dari mana? Sekalian kan gue pengen lu jelasin juga misalnya Pilsner itu bedanya apa sama A, sama B, sama C gitu. Oke. Gimana? Dari mana? Let's just go with the light lager first, bro. Light lager. This? Yeah, it's the light one. Let's go with the light one. So, Island Brewing light shout lager. out light lager. Yes. Oke, pertama ada tulisannya ABV 3.5%, itu artinya apa? ABV alcohol by volume. Alcohol by volume. Jadi satu volume 100%, 3,5-nya itu alkohol. Oke. Gitu. Lager, what is it? So lager, ini mau technical banget atau enggak? Go technical, bro. Oh my god, okay, let's go. What is lager? So kalau lager is there's two kind of beer rata-rata di dunia ini ya. Okay. Itu tergantung kan ragi ya dia pakai. Oke. Jadi ada satu yang ale, satu yang lager. Oke, kalau pakai ale Saccharomyces cerevisiae, kalau yang lager Saccharomyces pasteurinus. Correct me on the naming. Beda-beda raginya gitu lah ya. Betul. Okay. So it just produce a different kind of flavor. Oke. Gitu. At the end of the day, they are both beer. Maaf Cheers, tangan bro. kiri. Cheers, bro. Oke, light. Very light. Namanya juga light ya. Very light, very easy to drink. Yeah. And it's only 110 calorie. Oh. Okay. Terus Dia bedanya raginya. Bedanya raginya and cara fermentasi dan buatnya. So usually kalau ale dia fermentasinya temperaturnya lebih tinggi and will develop more ester ya. Ester, rasa, perasa aroma yang lebih unik. Mungkin jarang-jarang ketemu. Oke. Kalau di lager lo hampir nggak ada aroma. Aromanya mungkin ada satu ya kalau kita ngomong sulfuric ya. Iya. Iya. Ada sulfuric. Cuma itu byproduct of the fermentation process. Ya kayak lu minum red wine lah. Sulfuric gitu. And lager artinya itu bahasa Jerman sebenarnya. Lager di bahasa Jerman tuh artinya menyimpan di tempat yang dingin. Oke. Ya. So sebenarnya sebelum now lager took over the world. Hampir bir yang dijual di dunia ini ya kalau secara kuantitatif total ya 90% is lager, bro. Oke, yang paling populer lah lager ya. Lager. Kan Pilsner di bawah kategori lager.
Oke, jadi lager itu kategori besar, Heeh. ale juga kategori besar. Oke. Nah, habis itu dari angka split. Nah, dari ale nanti jadi ya kayak stout lah, jadi porter lah, jadi IPA dan lain-lain. Oke. Kalau lager nanti jadi pilsner, Bohemian Pilsner, American Pilsner, Macam-macam. light lager, Tapi- beda lagi. Jadi lager itu sama ale bedanya raginya, Paling penting lagi sama fermentasi. That's it. cara fermentasinya. Betul. Oke, dan That's it. ada macam-macam tuh. Nggak usah macam-macam. That's the simple and easy. Oke, soalnya gua aja yang udah sering banget minum bir dan gua sering nyoba brand baru lah gitu. My favorite beer in the world yang pernah gua coba itu waktu gua tinggal di Australia, bro. Namanya is it? Fat Yak. Fat, ya. What is that? It's an ale. Oh, it's an ale. Nah, tapi gua kagak tahu, gua pikir itu bir kan, enak banget dan gua nggak tahu bedanya ale sama lager sama pilsner tuh bedanya apa nggak tahu. Oh. Gitu. Tapi it's an ale. Botolnya kayak ada gambar kepala bantengnya warna hijau gitu. Oke. It's very floral. Oh, floral. Iya, kayak banyak aroma bunga-bunganya gitu pas. Memang ale yeast itu di-breed to do that, you know. Oke. Memang diciptakan buat melakukan hal kayak gitu. You know, ada aroma-aroma, bom banana lah, Lebih floral kompleks lah ale. Yes, very complex. Oke. Tapi juga masalahnya because ale lebih banyak flavor yang lu bisa narik, is an easier beer to make. Oke. Karena kalau lager, lu udah bau-bau wangi kayak gitu, udah out man langsung. Oh, lu lebih pure lah ya. Betul, betul. Oke, So, oke. lu ada bau wangi, buah-buahan terlalu kenceng atau apa, out. It's a very hard beer to make, jujur. Oke. So, respect to those big guys, ya, yang bisa produksi beer everyday on a consistent level, itu luar biasa. Oke. It's amazing, gitu. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Terus mau mention dikit soal tadi unpasteurized. Iya. Berarti the flavor will change over time. Apa So, gimana? kalau kita ngomong gampangnya bro ya, Iya, yang kayak orang normal ngerti lah yes, gitu. that's why I say orang gampangnya easy. Bedanya apa? Satu susu UHT, satu susu fresh. Yang mesti masuk kulkas, satu yang nggak usah masuk kulkas. Itu kan beda harganya. Di supermarket beda kan? Beda. Satu ultra high heat treatment ya, UHT Iya, nggak salah. Itu namanya dipasteurisasi Oke. dari Louis Pasteur kan, dipasteurisasi, di kill the bacteria, di kill the yeast and everything sampai dia nggak bisa berubah lagi. Nah kalau fresh milk kan you bring it down to a minimum 99% tapi masih sisa 1%. Iya dikit nah. Itu simpen di kulkas biarnya nggak cepat spoilage kan. Iya. Bedanya di sana. Contoh kalau beli fresh milk pasti lebih mahal daripada UHT kan. Iya udah pasti. Udah pasti. So tapi jujur, you go back to the coffee scene, nobody use susu UHT now. No. Nobody, everybody use fresh milk. Iya. Nggak ada. Tapi juga customer are able to accept it. Malah lu pakai susu UHT dimarahin orang sekarang. Iya, karena kan kalau coffee kan udah 15-20 years mulai, I mean everybody starts with the same problem lah. Dulu kopi mana ada sih zaman kita SMP deh bro. Nggak ada bro, kapal Mana- api ada. Mana ada kopi, lu jual coffee shop, lu jual kopi 40.000, nggak ada yang Dibanting datang. orang, bro. Iya. Heeh. Kalau sekarang udah biasa banget. biasa. Biasa Udah biasa. banget gitu kan. Betul. Itu kan edukasi komunitasnya, apa bikin kompetisi, bikin asosiasi dan segala macam, itu kan educating terus kan, makanya bisa sampai sekarang. Juara dunia aja orang Indo bro, Iya betul. sekarang Miki gitu. Miki betul. Iya, Mereka Yasin ya. mana ada dulu 20 tahun lalu. Nggak ada. So it takes time for Yeah. us to get there. Kalau bisa dibilang di Indonesia ya, kalau secara beer movement, karena sudah sangat terbiasa dengan big brands. So when the Karena cuma ada itu kan, Betul. for hundreds of years. betul. Heeh. Nah, setelah kita masuk craft beer, we break it down. Kayak gue mulai dari distributor, we break it down. There's 3 type masuk customer. Kenapa mereka nggak beli beer kita? Pertama, no option. Ya, Kedua, dia sudah terbiasa. ya. Brand loyalty. Masuk sudah tahu mau pesannya apa. Kalau bapak-bapak, bokapnya bini Bokap gua, gue. bokapnya bini gua, kalau dia cuma satu brand dari dulu minumnya, gua ajak ke bar gua, adanya craft beer. Kayak, Ya. buat apa sih lu jual yang begini gitu? betul. Ya udah pasti-pasti aja lah. Gitu. Betul. Nah, terus yang ketiga, nggak ada uang. Hmm. So you get the cheapest beer. Ya, So 1, 2, 3. This is a 3 market we get ya. We only aim for one. That's it. Yang lain kita nggak usah terlalu pergi lawan. Mau lawan gimana bro? iya, Perusahaan mereka udah 100 tahun di Indonesia. iya.
Nggak We bisa. cannot fight. Lu, Cannot fight. Ya, lu nggak bisa. Nggak Lu bisa nggak bisa lawan. ngincer market Nggak itu bisa. juga. Nggak mungkin. Jadi jujur kayak awal-awal orang masuk, gimana lu compete sama brand besar, Asek? Kita nggak bakal bisa compete. Ya. Gue bilang, we just gotta live with them. Ya, lu create your own. We mungkin. we have to create our own. At the same time, we grow from that, you know. Yeah. That's why kita berharga buat Jatim sendiri ya. Awal tahun sih setengah mati ya. For the first year to the second year, the growth was very good. So we grew by 250%. Wow, Yeah. nice. This year, 2023 to 2024, our target was 100%. Tapi we achieve 85% aja. Okay. Yeah. Still good. Still good. Man, last year Yeah. FNB, oh my god, bro. Setengah mati bro. Gila, bro. Kan satu Indonesia itu. Betul. Even growth itu udah bagus. Yeah. Yeah. For the growth side, I was quite happy with it lah. Yeah. Cuman ya, the challenge should be on 2025 kan. How much more we need to grow. Itu yang akan berat di sana. Ya, the things kayak konten yang lu sering bikin di Betul, Instagram Berhagia. yang kayak ngobrol-ngobrol apa lu kasih tahu educate tentang Betul. bir. I think that's important Thank to do it you. consistently. At least throw it out there. Yang suka bakal consume, yang nggak suka ya bakal swipe. Ya podcast gue juga begini gitu kan. Tapi at least harus ada yang mulai educating sih. Gue really happy karena mulainya dari situ cuy. Ya, people memang banyak sekarang kayak gue ke teman customer ya. Bapak yang di Instagram ya? Iya kan? Malu jadinya gitu. Karena bro. gue inget zaman dulu nih belum ada sosmed, tapi si yang pelopor-pelopor kopi-kopi yang single origin gitu, mereka tuh ke restoran bikin event, training event dulu. Betul. Dulu belum zaman sosmed guys, belum ada. Dulu baru Facebook, Instagram baru mulai, TikTok belum ada. Jadi dan gue dateng, gue penasaran gitu loh. Ini apa sih? Kopi. Gue inget banget. Kopi mesti diajarin. Iya. Kopi ada foundernya Anomali. Oke. Gue datang dulu di Kemang. Kopi dari Papua. Harus di roast begini gitu. Oh, Iris. menarik buat gue. Tapi dulu zamannya lo educatingnya tuh harus ngiter-ngiter. Kalau sekarang nggak, you can do it anywhere. Right? Betul. But jujur, we do sensory training juga for some of our customer. We have a beer class and everything. What is that sensory training? Sensory training, let them touch and feel. Apa itu malt? Kan mereka nggak pernah pegang bro. Oke, what is malt? Malt itu adalah bahan karbohidrat. Contohnya corn, bukan corn kayak Gandum, barley. right? Yeah, Barley. Barley is malt. Barley itu jelai. Oke, Bahasa iya Indonesia, jelai bahasa. Iya, tapi nggak ada Wheat yang tahu. itu gandum. Iya. Ada rye, ya kan? Rye, Terus yeah. ada, then Rye. there's a few other more material you can use. Kayak grains lah ya. Grains, betul. Ini dipaksa germinasi, ya kan? Dia siram air, germinasi udah mulai keluar tuh. Tunasnya malted. Abis itu di stop, dipanasin di oven. Oke. Untuk menarik endospermnya, untuk menarik maltosnya bisa keluar pas dihancurin. Gitu. So that's malt. Oke. Malt itu sebenarnya singkatan proses sih. Dia bukan nama produk. Anything can be malted. Secara Oke. grains, apapun bisa di malted gitu bro. Oh gitu. Gue pikir malt is a No. type of grain. Enggak. Jadi banyak, everything can be malted. Ya, nanti tinggal Berarti malt itu proses nunasin dan juga stopnya growing. stop germinasinya Oke. gitu. Biar menarik maltosnya bisa dikeluarkan. That's interesting. Gitu. So when they crunch it, dihancurin, nanti pas dimasak biar gulanya maltosnya bisa keluar. Oke, makanya malt proses Betul. ekstraksi maltos. Tuh, nanti pas dimasaknya. Gitu, Interesting. brother. It's a very big industry ya. Kalau di luar negeri, it's a very very big industry. It's Yeah. a $1 billion industry, malting process. Karena mereka pakai malt bukan cuma buat bikin bir, bro. Lu tau Ovaltine kan malt, Iya. Yes. holic, everything, a Yeah. lot. For the confectionery industry, they use that Iya. a lot. Snacks. Snacks, Yeah, semua that- pasti pakai. Iya. To get the caramelized flavor kan. Oke. Yeah. Second beer Let's go, bro. You know dari Light We gotta go to the big boy. Let's go to Summer Pale Ale. Summer Actually, Pale Ale. this is one of my favorite beer. Oke. Kalau flavor profile-nya paling gampang, gue pakai Jawa banget ya. Wangi di hidung, manis di bibir, pahit di lidah, sakit di hati. Sakit di dompet. no lah, affordable Cheers again, bro. cheers bro. Oke, karena ini ale, first reaction Totally floral, totally different. Totally different.
fragrant, wangi. Yes. Bitternya pun keluar juga dan yang lain-lain semua keluar, ya kan. I do enjoy this beer a lot. Cuma kadang di Indonesia sedikit kurang keterima karena ada pahit. Ya. Benar-benar selected outlet banget yang suka bir ini. Tapi kalau di like it, they go crazy on it. Iya. Kalau orang udah kena pahitnya doyan, udah tuh minumnya biasa ale, IPA gitu-gitu. Yeah. Minumnya. I have a customer di Surabaya, namanya Alvis Pizzeria. Great pizza, you should try it out, man. The guy is crazy about. Dia sempat bikin pizza pakai ragi bir ya. Oh shit. Yeah, I know, man. Crazy guy. Great guy, great beer. So we have a tap there. Awalnya cuma bir yang golongan-golongan A, bro. Terus tiba-tiba pasang nih satu IPA 6,2. For some reason, God knows what reason, sold out langsung. Gila. Next day we put a big hazy 8% beer, only available on tap. Sold out. 8% beer? 8% beer, only available on tap. Mantap. 8% beer, we put it on tap. Crazy. Akhirnya orang request. Sekarang nggak ada yang low alcohol beer di sana. Ya marketnya udah kebentuk outletnya itu kan. No, pertama we realize the customer base there, orang yang datang itu siapa? Orang Korea sama orang Jepang. Oh, the expat, orang American. Ya expat nggak biasa. Kayak gua kalau ngomong sama expat selalu dia nanya gua kayak kenapa sih di Indonesia birnya tuh low ABV gitu. Iya. Tapi there's a law kan kalau nggak salah. Iya. So nggak boleh di atas 5, bener gak sih? masalah dicukai, brother. Oke. Harga bayar ke Oh ininya beda, Kemenku. semakin tingginya. Betul. Oke. Kalau kayak why IPA mahal ya? Orang kok bir lu mahal sih, bro? Gua bayar cukai aja 42.000 per liter. Oh my god. Ini belum PPN loh. Iya. PPN karena 11% lagi. Ya kan? Ya makanya lu di Tambah sini 4.000. buat kasih tahu kan. Yes. So 42.000 per liter. Kalau yang golongan A kan cuma 16,5 per liter. Oke. So ini lu 3 kaleng ya udah bayar cukai 42.000. Iya. Ya that's how expensive it is. The tax is crazy. Iya. Alright. Ya again itu tax. I mean, gua ada customer dulu orang Afrika ke bar gua, sering regular, my best customer. Orang he's a Nigerian. Oke. Dia tuh kalau minum, kita jual bir tuh tower, bucket. Kalau dia minum bucket, itu dia bisa 10 bucket sendiri. Damn. Terus kayak, oh big guy, muscle, beard, Oh, ya? wow, very scary looking guy lah, Nigerian guy. Terus Udah shake gitu loh. Terus kayak terus dia bilang kayak gue nanya kan, lu tuh gila banget minum bir, but I never seen you drunk di bar gue. Bukan tipe yang kayak sampai pass out muntah gitu, enggak. They just built differently, bro. Just kayak pulang aja gitu. Iya. Terus kayak dia ceritain lah kalau di Nigeria itu dia bilang we drink beer not in a bar. Bar itu buat spirits. Iya. We drink beer in a coffee shop. Dia bilang gitu kalau di sana. Dan minimum kalau di Afrika 10%, nggak ada di bawah. Yeah. Dia bilang makanya gue minum bir di sini nggak berasa. Nggak berasa. Iya, dia bilang badannya udah biasa minum yang tinggi. Because it's a evolution kan. From kita dulu when we are hopefully believe in evolutionary, but waktu kita evolusi dari kerah ke manusia kan. So we have a gene ETH14 kalau nggak salah. It's a mutant. It's a gene that yang bisa membuat kita metabolize alkohol. Oke. Kalau nggak ada gene itu kita susah. Asia kurang tuh. Ya kayak gue kolor merah, ini gennya gue izin kurang. lo. Gitu. Mutasinya kurang, bro. Oke. So, and dulu sebenarnya we gotta tank alkohol ya. Kenapa? Kalau nggak banyak orang mati. Ya, I heard that. I learned about that recently juga. Betul. Jadi zaman dulu itu orang nggak ngerti. Banyu langsung minum aja. Air Langsung minum ya kan. Mati. Tapi nggak tahu ada bakteri dan virus. Iya, mati. Gitu. Kalau mereka bikin bir emang gimana? Iya. Mesti masak dulu, bro. Exactly. So mesti dibunuh, diapa, baru diminum. Iya. Dan zaman dulu ini belum namanya bir. Bir itu zaman dulu termasuk makanan pangan. It's a carbohydrate for them. Oke. Gitu. Iya. And then after that slowly lah dia develop jadi industrinya sendiri. Jadi for enjoyment. Jadi Betul. guys, ya gue juga baru nonton dokumenternya soal itu. Zaman ini dulu kala banget ya. Itu air itu belum ada sistem filtrasi atau Nggak apa ada. belum ngerti. Nggak ngerti bakteri. Jadi kalau lu minum air itu dianggap air itu tidak aman buat dikonsumsi karena banyak bakterinya.
Jadi orang pada minumnya fermented drinks, Fermented salah satunya drink. bir. Betul. Yang udah proses dimasak dan bakteri-bakteri baik gitu kan. Ya, so during that time kan bir kita buat orang ya, dan juga do you know that beer is invented by women? Oh no. Yeah. Jadi contohnya laki-laki mereka pergi kerja nguli di luar, yang rata-rata mereka ada sisa bahan apa dimasukin ke tangki, nanti difermentasi, udah sama mereka. Habis itu dijual dodolan dijualan sama mereka ke tetangga-tetangga semua. So slowly akhirnya perempuan itu make the beer industry sebenarnya. Yeah. Nah, kenapa sekarang laki-laki yang handle semua? Ya karena ada revolusi lah. Revolusinya gimana? Waktu itu kan zaman dulu derajat wanita belum ada feminist movement. Iya. Wanita nggak boleh tanda tangan kontrak, nggak boleh Yes. bikin ini, nggak boleh beli properti. Akhirnya dialihkan ke laki-laki. Akhirnya baru industrinya jadi dimonopoli sama laki-laki. Oh, gue love this fun facts. Betul. begini, trivia. You know that pyramid is built. Mereka bangun piramid dibayarnya pakai bir, bro. Bullshit. No, I'm serious. Oke. Mereka di Mesir, they found a brewery 5,000 years ago, bro. Oke. Okay, that people actually drink beer back then, and because back then zaman dulu beer kan bukan beer, masih staple food, pangan. Jadi dibayar pakai bir. Oke. It's safer for them to drink, it lasts longer. Dulu nggak ada refrigerasi. Oh ya, nggak ada. Ya, kalau minum bir kan tahannya lebih lama barangnya, gitu. Oke. Ya, and then slowly dari Where do you learn this stuff, huh? you gotta learn history, bro. Mr. Well, Google. actually, I'm one fun fact, I'm a Wikipedia junkie ya. Jadi gue suka hobi baca, memang hobi sejarah gitu. Alright. Bro. Oh, that's a fun fact. Ya, and then after that slowly dari Timur Tengah, di spread to Europe, and then tiap region kan bikin bir-birnya sendiri. You know Trappist beer? No. Itu buat di dalam gereja, monastery. Oke. Ya, amazing ya. Where? Ada di Belgium, there's a lot. Oh, Belgian drink Yeah. beers like Yeah. crazy. Yeah. So the beer is made in a monastery to be called Trappist. Jadi literally dibuat sama birawannya. Gitu. Trappist namanya. Kita have to visit there, bro. Ya, they sell beer so they can afford being a birawa, bro. Iya. Banyak kalau di Italia, Prancis tuh birawa Betul. bikin wine Betul, gitu kan. Ya, betul. Belgian drink beers for breakfast, bro. Betul, enggak. Gua Karena dulu, kebagian. if I'm not wrong, if you're a Catholic, if I'm not wrong, ada fastingnya ya, nggak salah ya, ada puasanya atau something like that. I think they would actually drink beer after they finish the fast or something like that. Okay. Yeah. Yeah, culture. Because it's a nutritious drink, it's easier to drink than to eat juga. Okay, that's interesting. That's interesting. Next beer. Next beer, let's go with the cerveza. Cerveza. Cerveza is beer, right? Yeah. Spanish for beer. Spanish for beer. Bener gak? Betul. Oke. What is this? Ini gue jujur brandnya belum pernah dengar. So Beaches is a new brewery. Beaches Brewing Co. Betul. And talking about woman that invented beer, Ya. head brewer-nya tuh perempuan ini. Oh. Yeah. So Sam Shut up. Samarafas. Dia dari Australia. Oke. If you know Little Creature, Yes. yeah. Yes. She was a head brewer dulu di Little Creature. Ini di mana? Bali. Sekarang di Bali, yeah. And she moved to Beaches to create this amazing beer for us. Dia sampai keliling Indonesia buat bikin bir ini. She tried all the beer, man. Oke. Dia nyetir dari Jakarta. Cheers lagi, bro. Cheers. Dia nyetir dari Jakarta ke Bali. Very sweet. Ya. Memang perfect for Pulau Jawa. Nah. But they add a little bit of adjunct, ada cornnya sedikit, if you can smell it. Kalau gue I found it ada aftertaste acidnya sedikit. Acidnya sedikit. Kalau gue. It's nice man. It's an easy to drink beer. Tapi have body. Have body. Yeah. Have body. I like Karena have body. dia keliling dari Jakarta, dia nyetir ya dari Jakarta orang bule nih sampai ke Bali, tinggal di rumah gue pas di Surabaya. So she tried all the beer di Pulau Jawa, and then she realized, oh this is the market ya. Kayak gini loh, orang Indo tuh nggak suka pahitnya. That's why literally almost all the big beer di Indonesia tuh rata-rata manis. Gitu. Ya. Well, ya mesti menyesuaikan. Kadang mau. Iya. Oke. Tapi ini jenisnya apa? Kalau cerveza It's jenis a lager.
It's a lager Mexican juga. lager. Kalau lebih fokusnya ngomongnya di sana Mexican lager. Jadi ada metodenya beda lagi. Enggak sama. Oh, sama. It's just a different ingredient. Ada sedikit beda-beda. Oke, gitu. oke. Ini kan dia ada cornnya sedikit aja di dalam. So namanya kita panggil adjunct ya. Ada. So jujur kalau main 4 ingredient for beer there's only 4 ya. Malt, yeast, hops, sama water. Iya. Cuman sekarang kita udah go way beyond that. Ada macam-macam tambahin Bro. ini itu. Lu sekarang mau bir apa? Lu mau cream brulee cheesecake beer pun ada. Iya. Yeah. I don't like flavored beer though. It's not flavored. Oke. It's literally they use cheese in it or something. So different than flavored beer. No, not flavored beer. So they literally put in a lot of things. They put chocolate. They use a different kind of yeast. Mereka mix breed yeast to create that flavor. Oke. Okay, karena like cheese and beer both juga fermentation, right? Yeah. So they do that. Kalau flavored beer apa? They put essence lah. Oke. Ya, I And don't like. different. Gua nggak suka. Terasa bro. Kalau lu kayak paletnya udah develop banget, Gua instantly Gua tahu ada yang namanya flavored beer itu di Paris. Di Paris, gue biasa minum itu kan Stella Artois di Paris. Oh, Stella Artois, ya. Sama apa 1864 atau apa gitu yang. Oh, ini sih the Franc. Yeah. That's good. Actually, I like that. Itu Yeah. biasanya. Terus sama bartender gue bilang, hey, you want to try peach beer? Oke, gue cobain. No, gue nggak suka sih. Tapi di Indonesia hobi bro. Apalagi bir yang lychee. Oh, Oh my god. laku sekali itu. Itu laku loh. First, God know what reason Indonesia love lychee. Yes. Love mangga, man. Yeah. Oh, those gila. Manis banget gila. Gua nggak bisa sih. Tapi itu laku. Tapi I have to say of all the flavored beer, Ya. yang lychee itu lebih berasa ngebir Betul. daripada betul. yang lain. Kalau yang lain kayak nggak berasa ngebir, kayak Ya. minum flavor soda. It is. Yeah. I have to say it's good. Sangat laku di bar gua. It is. Lychee actually, I was. Sorry guys. But sometimes I do enjoy it once in a while. Oh, Gitu. shit. Maybe. Guilty pleasure man. Don't catch me in that. So what's the best beer you ever tried, man? Pasti ingat, right? I do. Gue sih Fat Yak gitu. There's 3 beers. Oke. Actually, I like, and almost all of it is Belgian. Oke. Yeah. So the first is Duchess de Bourgogne. It's a red Flander. They're sour beer. It's almost like a wine. Oke. Yeah, Yeah. Not my type Not my of. type, but it's very sour. Not it's my very wine. type of beer to sour beer. And then it's barrel aged and stuff. Oh. Now beer they go barrel aged. Oke. Yeah. And then the second one I had a very opportunity untuk minum Westervletten 12. Apa itu? So dia dibikin di Birawa juga, a Trappist beer. They barrel age it, and then literally you cannot buy this beer online. Lu mesti ke monastery-nya, Iya, lu ke sono. pick up baru bisa. So ada teman chef Matteo di Cicia, he brought that back, ngepost di Instagram. I was like, how much you want for that? Nggak ada label bro. Iya. Birnya nggak ada label sama sekali. Cuman kemplengnya aja ada Westervletten 12. That's it. Yeah. That's it. Oh, I love that beer so much, man. Mungkin novelty juga ya. It's hard to get. So when I got it, I was very happy about it. Satu bucket list lah ya. And then actually the last one yang gua bener-bener suka kalau secara international ya, bukan lokal ya. Omnipolo sih. It's a brand. Namanya Omnipolo. I feel that they are very creative in terms of beer. Dari mana? I think it's Swedish kalau nggak salah. So they do all the pastry beer. So they want to mix ice cream, pastry and beer jadi satu bro. So you want a cheesecake beer ada, you want a raspberry beer ada. Oke. So I love that. Kayak di Copenhagen Ya. ada satu company yang bisa is a brewing company yang can make beer for you. Oh, wow. Gitu. Jadi kayak gue waktu gue Copenhagen gue ngiter gitu kan. Waktu gue kerja di sana, gue notice kok hampir semua tempat yang gaul-gaul gitu kayak ramen shop apa itu tuh punya bir mereka sendiri. Ya. Dan ya. beda-beda, bukan cuma beda merek doang gitu. Oh ternyata ada this pabrik yang emang cater lu buat custom beer. That's what we call the essence of craft beer di sana, bro. Nah, So you make the beer yang for yourself, for your own bar. Gua mau bir yang kayak
I don't know, rasanya klepot, ya sudah. That was the essence of it. The craft beer movement tuh mulai dari sana, bro. Gue mau menciptakan bir yang gak ada di pasaran. Yeah. Yang buat gue sendiri. Iya. Mungkin gue mau rasa yang nasi padang lah. Please don't. Okay, that's too far. Tapi I did manage to try cabenya Meksiko tuh apa namanya? Jalapeno beer. Lime jalapeno beer. Oke. Wow, that's actually pretty good. Yeah, that makes sense somehow. Yeah. Gue lumayan love that beer. I was like, okay, that's not bad actually. I think at this point like kita mau explore aja sih, bro. Kemana-mana, where the beer industry is going. Yeah. Gitu. The key itu tadi lu sempat mention sedikit. Itu fun. Yes. Itu paling penting, bro. Itu penting sekali, khususnya bir ya. We're talking about beer here. Ya. Ada. You can open one more. Yes. Tunggu, ini apa sebelum This is a lanjut. pale ale. Oh ya. It's almost like the summer pale ale. Cuman ini ada the aroma side ada sedikit beda ya, wanginya ada sedikit Oh, and juga notice ya, the pouringnya ya ada foamnya, bro. You gotta force the carbonation out. Kalau enggak, nanti burp terus. Jadi bukan pelan-pelan yang Enggak kayak lah, itu. bro. Ya itu bokap gue dulu, kalau gue podcast ini dimarahin bokap gue juga. Lu gak bisa nuang langsung gitu. Aroma wise, Ada something different. itu sebenarnya kalau kita ngomong. Ya, itu nggak boleh ngomong di podcast atau nggak nih? Funky. Apa? Funky. You smell it? Itu namanya. It's called. Oke, apparently. Sensor ya. DM dia aja, pasti gue mute ntar. Oh my god. Yeah. No, because the hops itu same family, bro. No, it's funky kalau kita bilang kayak fun, blue cheese, oysters. It's true. So nama aja how we got the name when Bro Ray ngomong tentang happy ya. Namanya aja udah Birhagia, bro. Exactly. So how do you think we got this name, bro? Pasti pas minum. Ini gua sangat annoyed. I mean, you remember this? I mean, gua pertama tipe orang yang support the industry F&B, right? Thank you. You do. And I think gua udah buktiin gitu kan. Ada apapun gua support gitu. Tapi lu kalau ngomongin bir, lu nggak bisa take out the fun out of it. Nggak bisa. Ini craft beer waktu sempet kok, ini pandemi baru kelar, craft beer tuh lagi naik banget. Betul. Lagi naik banget. Hampir semua orang udah nyobain, ada distributor yang gua kenalan. Terus ada satu tempat buka, kayak everybody is very excited. Okay. This bar open, craft beer bar. Selain yang udah ada, pengen ada option baru. Oke, kita semua ke sana. Terus gua ke sana sama temen gua. Di pintunya ada tulisan, "This is not a bar." I know where is it. Ada tulisan, "This is not a bar." Kayak please behave accordingly. Terus kayak we're here to discuss about beer. Siapa? Mon, selain kita berdua yang datang, siapa yang mau ke minum bir sambil diskusi dalam bir? We just want a beer. I know, right? Itu loh. Jadi itu menurut gua taking the fun out of it. Gak bisa. So when we do a beer, next time I should invite you to my beer class. Yeah. Every time we have a beer class, we get the boring part as fast as possible. Exactly. Dude, kalau udah minum siapa mau ngajarin, bro? Nobody. Indo ini nggak suka. Kalau ada yang nanya nanti, kalau orang udah saatnya hahihi, ada yang nanya, baru lu diskusi. Betul. Itu langsung kena, right? Langsung kena, betul, brother. Cheers, brother. Itu dia. Gua sampai ada tulisannya, "This is not a bar." Then what are you? A beer sanctuary. Nggak bisa lah. You cannot take the beer out of the fun out of the beer. Yeah. That's why we call ourselves Birhagia, bro. Yeah. About that. Yes, very nice. Okay, next apa? IPA. We already halfway through. Let's try the Kolsch. Ini very popular di Jakarta juga. Actually, the most popular right now kalau Jakarta kan Pilsner ya. Yeah. Jujur,
Island Drink wise and both beaches are great beer. Contohnya kayak Island Drink sendiri juga was the first brewery di Indonesia yang sempat minum won the best brewery di Indo ya. Oke. I think Small Hazy IP and a Pale Ale they won an award for both of it. Oke. Yeah, and then kita up against like perusahaan yang udah 20 tahun, 30 tahun. So great job to them, you know. Ya. And lu pasti udah pernah ke Black Sand kan? Belum. Oh, Dan semuanya kayak what gitu. Kalau gue bilang gue belum pernah. Belum have the opportunity. Next time I'm in Bali, I would love to visit. I heard only good things. to Mattia and Bro Michael, gotta invite him to the factory ya. Belum, tapi kayak semuanya bilang kayak gila lu belum luar, you got to visit man, it's nice gitu. Yeah, so Michael is our brewmaster. Great guy, very knowledgeable. He's like an encyclopedia. And Mattia, foundernya Island Brewing, very very close friend with me, great friend, brother from another mother lah kalau kita ngomong. And juga terima kasih sama dia, give me opportunity to sell his beer gitu loh. Black Sand Kolsch, 4.2 ABV. Kalau Kolsch itu apa? Bir banci bro. Oh, okay. Why bir banci? Iya. Kenapa? Kan kita ngomong tadi tentang ale sama lager. Kolsch ini di tengah-tengahnya bro. Oke. Jadi raginya ale, cara fermentasinya lager. That's why dua-dua masuk. Iya, ada dua elemennya. Yeah, it's a little bit elemen. more complex dari lager. Betul. Tapi masih easy to drink. Masih easy to drink. It's still clean, it's still clear, you know. Yeah, the appearance, yeah. you still can see your face through it. Yeah. This is very nice. You like it? Yeah, I I'll like send it. you more. I like this one. Talking about Guinness Nitro, yeah. Yeah. Guinness on tap, right? Yeah. Actually, my team right now is on Top Golf, yang golf di Fatmawati sana. Ya, itu crazy tuh. Yeah, we're installing the Nitro for the Guinness. They're gonna have Guinness on tap there. Go Yeah, the enjoy it. chef is my close friend. Oh yeah? Yeah. So we're gonna install the Guinness Nitro tap there. Oke. Yeah, nyari petarik selang buat nitronya di sana. Guys, go enjoy it. Great place juga. Iya. I would love to visit that. Yeah, you should. We should go together, bro. We should. Yeah, When the nitro is there, we Yeah. go there, bro. Let's go. Oh, ini nice nih. Originally, where it's from? Kolsch. Kolsch sebenarnya is from the city of. Jadi sedikit sejarah tentang Kolsch is from the city of Cologne. Oke, Jerman. Ya. Jadi dulu di kota itu mereka ada brewing guild lah, asosiasi brewing gitu loh. Oke. Jadi waktu itu karena kan lager is sudah going everywhere, they want to stop the lager is untuk masuk ke kotanya, takut nanti Yang lokalnya diambil. Betul. Iya. Jadi di kota itu langsung diterapkan perpu, nggak boleh pakai lager is. Oke. Terus brewernya pusing nih, gimana? I want to make such a clear beer, terang, transparent, gimana? Nggak bisa. Ya udah pakai ale is, tapi cara fermentasinya. Oke. Oh, that's the history. That was the history. Of course. Nice. Kalau ini biarpun brandnya semua lokal, tapi ingredients mah import dong, Yes. right? Kan kayak malt, of course nggak ada lah We di don't sini, have right? orang selalu bilang, udah ada bahan bakunya kok di Indonesia. Betul ada bro. Cuman gak ada industri maltnya. Iya. Gak ada malting prosesnya, itu problemnya. Memangnya ada? Apa? Like itu. Jelai, barley kan ada. Oh, barley ada. Barley. Jelai ada. Most of the beer barley bro. Oke. Bukan gandum. Tapi nggak ada industri malt. Maltingnya bro. You're talking about. Karena beda. Betul. Iya. Indonesia nggak pakai banyak malting. Karena kita Oke. sini rata-rata makannya beras. Oke. Nasi gitu Iya, bro. iya. Jadi the malting industry rata-rata impor semua. Tapi hops nggak ada dong. Nggak ada. Hops nggak ada, right? We tried to grow it here. Oh ya? Yeah, some of my friends, some crazy friends of mine, they tried to grow it here. Cuman belum 100% sukses. Oke. It's a huge industry, Yo. very profitable industry. Oke. Gila men, orang udah bisa place PO kayak setahun 2 tahun sebelum panen. Iya, lu kan produksi. Heeh. Oke. Iya, hops it's an interesting topik itu juga sih, karena banyak juga jenisnya, right? Hops itu banyak ada yang bikin flavor beda juga, right? Betul. Certain hops rasanya. Hops make the bitterness and the aroma, and some of the flavor in it. Gitu. The malt make the body and the alcohol. Water mix everything is create a beer. Ya. Gitu. Different water juga dong. Yes, water profile sangat penting. We use RO, we mixed it and everything. We put minerals and stuff like that untuk to give a different flavor profile. Oke. Ngomong small hazy and a pilsner, totally different water. Ya. Oke, next. Udah mulai berasa nih. Nice.
Yeah, we drinking a lot, bro. Kapan ketemu lu nggak drink a lot? I don't think it's possible. Okay, Bro. so what is the next question, brother? Yang ini a bit kayak ada greenish hue-nya juga nih. Itu karena itu namanya hazy, bro. Hazy namanya butek kan. Oh iya. Okay. So a small hazy is a New England IPA. Hmm. So what is a New England IPA? It's actually a bir yang lumayan baru ya. Awalnya kan IPA was almost 50% of the craft beer was IPA. Tapi terlalu pahit bro, orang gak mau terima. Yeah. Then they want something aromatic tapi gak pahit. Ya udah, muncullah New England IPA. Karena diciptakan di New England. New England USA. Okay. Betul. Oke. Just bro. Cheers lagi. Ya. Nah, gua sering minum ini. Now you know why, right? Yeah. Kenapa kalau gua serve ini kepada server, waitress, mereka langsung bisa, Yeah. this is nice. Kayak UC 1000. Iya, Gitu. iya. A bit acidic, masih ada kompleksnya, tapi easy to drink. Iya. So this is the most popular item in your shortlist. Right now kalau di Jawa Timur ya. Kalau Jawa Timur this is one of my bro, ini gua anak sales gua like nggak usah ngecapin sih. It will sell itself. Okay, interesting. It was a great product. They will sell itself. Awal-awal people mahal ya. But after that like, they don't mind spending about it. Iya, again kalau customernya udah aman, udah nyari mah pasti beli bro. Pasti beli. The thing is kayak educating itu bukan lunya doang, tapi dari masing-masing brandnya ini harus ada budget yang kayak educating and training the market. Right? It is. How does it work sih kalau begitu? So, Siapa yang keluar duit? Kalau dari distributor apa brand? Ya dari brand lah. Oh, dari Jadi kalau distributor tuh gampang bro. Lu yang keluar uang, gue yang keluar keringet. Ya udah gitu aja. Okay, Lu keluar okay. uang, gue keluar keringet. Gitu. Cuma we work a lot of principle kan. Jadi masing-masing ada perbedaannya sedikit-sedikit. Ada seberapa prinsip. Oke, SPG, ada yang enggak. Iya. Gitu. Tapi efektif gak sih SPG? Super efektif. Really? I can tell you that. Oke. I can tell you that, brother. Okay, you might think that, ya mungkin lu lama di Jaksel atau di Jakku, Ya. Jakarta Pusat. Udah mulai ditinggalkan. Betul. Konsep SPG malah jadi kayak apaan sih? Do you know where the biggest volume of beer drinker are di Jakarta? Utara sama Barat, bro. Oh ya, itu masih efektif SPG emang. Super effective. You have to go there. Barat sama Utara the biggest beer drinker. What? Oke. Ya, lu ke Peak Batavia nggak? Harus pakai es batu dong kita. Iya. Minumnya pakai es batu dong kalau di situ udah kan. dingin, udah dingin. Di situ kan pakai es batu. Kalau nggak yang di termos tuh ada satu yang di termos dingin. It is, ya, pakai es batu. Cuma the amount of beer that they went through, Oh ya. it's crazy. Oh bro. my god, Crazy. Batavia. Ngeri. Itu I don't know what they're doing to om-om every day. Lu ngomong tentang Muara Karang, Peak, Ya. Pluit, Serpong. Ya. Lu nggak ada SPG, barang lu nggak jalan. Oke. Nggak jalan. That's a good tip tuh buat kalian yang punya bar di Jakarta Barat atau Jakarta Utara. Karena behaviornya tuh beda banget ya. Kalau lagi we're ngomongin drinking nih ya, drinking. Kalau Jaksel tuh ngebir mungkin starter drink. Kalau nggak during weekdays, sama during a meal. Kalau di Barat sama Utara tuh people ke tempat lu cuma mau minum bir. Yang paling sering kalau di bar gua dulu tuh ini ada satu geng om-om. Itu dia nggak mau bekas botol kosong itu Oh nggak mau. di take out. Oh ya. Disusun di meja. Iya, mesti kelihatan bro. Iya, mesti kelihatan. ya. Yes. Jadi kayak ada sense of pride-nya juga. It is. Mereka saling lomba juga. So it's a totally different culture ya. Yeah, So, yeah. It's fun lah. Oh, yeah, It's yeah. fun. It's It's fun fun for to look at it, you know. Jadi waktu gue like look at the Peak Market, kayak Surabaya a little bit. Cuman memang It's tricky for craft beer, right? They- Kalau to crack that, karena itu udah it's very top of mind, udah brandnya udah itu aja. Cuma Gitu. actually at the end of the day, kalau pas main di lapangannya ya, it boils down to the SPG, bro. Oke. Ya, mau nggak mau, if you wanna compete there, you want to get the volume, you have to get the SPG. Kalau Okay. nggak bakal jalan. Sorry, Well. gue distributor, gue bukan brand, Ya, gue bukan principal. What's my main job? to Sell sell. the beer, Yes. sell the beer, ya kan? To get the volume, public lu happy, Iya. ya kan? Yeah. If I don't do that, I fail. Oke. Tapi banyak brand-brand ini yang gedenya mungkin dulu awal masuk di Jakarta Selatan
nggak mau switch melakukan ke itu. barat sama utara. Iya, tapi belum ngerti soal SPG-nya gitu segala Nggak bisa. macam ya. Nggak bisa, brother. Susah. Oke. A lot That of- makes sense sih. A lot of people, I mean, you pasti di pick kan si Glenn dulu ada resto di sana juga. Iya, kan? iya, Ya. iya. A lot of people come into this industry. They make great beer. Home brewing, they make great beer. Yeah. Great beer. I love the beer. And then when they want to go to professional, ngomong tentang pabrik, totally different game. They are not prepared. They underestimate the pabrik. They underestimated the market. Jujur lah bro. Do you think you make a great product, langsung bisa jualan? No, Gak bisa. especially now. Gak bisa. Pabrik distribution is two different beasts, man. Gak bisa disamain. Both they need each other. Kalau ini gak jalan, ini mati. Yeah. Ini mati, ini gak jalan juga. Oh, iya, iya benar. So you need people to be really on the ground, grind it out, hunter mas semua. Oke, interesting ya. Two things guys. Majority beer di Jakarta, which is a huge market itu di Jakarta Utara sama Jakarta Barat. That's very interesting. Ya. Yang kedua, cara paling efektif buat jualan bir di sana itu dengan SPG dari distributor. No Ya choice. zaman sekarang mungkin berubah, tapi ya zaman sekarang masih begitu. Ya, maaf ya. You're talking about acik-acik yang tinggalnya rumah di Pik 1000 meter. Yeah. You think they don't have money? Yeah. Oh, of course. Oh, they have money, bro. Of course. They have money. Of course. You know what's the problem? They don't have spending habit. Nah. Sama Surabaya was the same equation. They don't have spending. They have spending power, but they don't have spending habit. Yang gue sering dengar tuh, oke kalau di Surabaya atau ini sama ya, misalnya Surabaya sama Pik, lu tadi bilang ya, it's quite similar in certain ways. Yang gue banyak dengar tuh, oke kalau di daerah sendiri, kayak di Pik, dia nggak mau spending. Ya, Tapi begitu dia ke selatan, Wah, habis-habisan. waduh, udah nggak mikir tuh betul. spendingnya. Cuman jujur, they are the people that really look at the value. Harga lu mahal dikit, tapi enak, hantem. Hoca, hokwa, dibayar sama mereka. Enggak. Tapi kalau lu bohoca, nggak mau bayar mereka. Nggak ngerti listener gue. Ya kalau mereka bohoca nggak enak ya. Nggak enak mereka nggak mau. Itu yang repot. Jadi you really have to go through the customer one by one. Ini IPA bro, Yes. ilmu pengetahuan alam. Ini IPA ya guys. IPA, Indian Pale Ale. Black Sands IPA, Indian Pale Ale. Coba jelasin historinya Indian History-nya Pale jadi Ale. gini, dulu kan kenapa ada India? India kan ngebikin bir ya. Ya. Itu gue when first heard gue I think Lucky was in this podcast. He talked about this before. So dulu waktu Oh, Inggris. you listen? Yeah, listen, bro. I was your followers in 2019, brother. Yeah. So cheers dulu, sorry. yeah, cheers to that. Sama Mbak Ade kalau nggak salah. Yes, Yeah. yes. So Inggris menjajah India kan. They need beer there. Yeah. So how do you make sure the beer last there? Nggak ada refrigerasi kan. Inggris ke India 8 bulan. So they make a pale ale di Inggris, dimasukin hops banyak-banyak buat membunuh bakteri biar birnya tahan lebih lama. Oke. When the beer went to India, sampai di India, it totally became a different beer. Oke, jadi IPA. Jadinya IPA. IPA pun sempat tahun 40-50 sempat hilang bro. Jadi the craft beer movement revive this brand. The craft beer movement revive Oh, I this see. brand. Betul, sempat hilang. They Okay. revive the brand and it became a world breaker lah. Oke. Betul gitu. So IPA benar-benar help start the movement. Nice. Tapi apinya ya pale ale. It's my favorite beer. Oh ya. IPA. 6.2. Karena bitter sih and complex. Gue demennya itu. And Black Sand IPA jujur ya. One of the best IPA I would say sih. Clearly. I'm not an IPA guy, but I love this IPA. No, gue nggak disponsor. Tapi Yeah. kalau ada Black Sand IPA. Oh yes, it's amazing. Tapi di Jakarta at least ya, masih kurang banyak available aja. tahu kenapa nggak? Mahal. Bukan. Supermarket nggak bisa masuk golongan B. Ini kan ada pita cukai bro, 48.000. Ya. Kalau golongan B, bir nggak bisa golongan B nggak bisa masuk supermarket. What do you mean? Iya nggak boleh. Labar. Di atas 5% nggak boleh masukkan, nggak I boleh see. masuk supermarket. Oh, karena di atas 5% udah kategori B. Betul. Oke. So 5 to 20 itu kategori B semua. 5.1 to 20 udah kategori B semua. Oh, ada itunya juga. Ya? Tuh.
Tapi this is my favorite. Yeah. And then actually, I love this beer so much. And jujur, people always ask me like, bro, mungkin tadi lu juga tanya gue, why you in this industry? Yeah, exactly. Why? It's Yeah. so hard. Sorry. It's so hard. It's hard. It's hard. I mean, kemarin gue podcast sama Teh ya bro. Orang Teh. Dia lagi mau mulai teh yang benar, yang proper, dia kesini jelasin. Tapi jelasin kayak, oke, bedanya teh murah sama teh yang proper, yang Betul. mahal, yang lebih mahal tuh gimana. Tapi I think, gue bilang ke dia, gila lu susah banget, banyak banget PR lu. Betul. Tapi satu Indonesia ngeteh. Yeah. Dari orang miskin sampai orang kaya ngeteh. And I'm a tea guy too. Yes. Yeah. Beer is 10 times harder. It's 10 times harder. Iya, maksudnya what are you doing? Why? We are the most populous Islam country in the world. Right? Enggak, kayaknya udah kalah sama... Oh, udah kalah ya? Udah kita turun jadi nomor 2 Nomor 2 ya? sama India atau Pakistan gitu. Kalau nggak salah, correct me if I'm wrong. Cuman, Tapi still. it's tough. Per capita kayak paling Iya, rendah. karena alkohol is super tough. Ya. First thing when I do it, I love it, bro. Jujur, I love beer and I love selling it. Oke. Sebelumnya kan mungkin tim lu dari research saya, gue kerja di industri besi, Iya. hardcore industry. Makanya. Ngapain lu ribet-ribet? I know, jujur. Mending jual 1 ton besi ya, langsung kelihatan cuannya, bro. Lu gak butuh marketing, lu gak butuh sales, lu gak butuh apa-apa. Nah. The thing is, when I sell a steel, gue jual besi, jual spare part, it's a commodity. Iya. Oke? Orang tinggal tanya, lu berapa kilo? Ya, lu mau berapa? Lu mau berapa? Harganya Speknya berapa? apa? Harganya berapa? Udah. Beres, selesai. There's nothing else. Beer is a product. Iya. Cuma the problem is, all the big guys are selling beer as a commodity. They are not selling it as a product. Because they're so big, they have to sell it as a commodity. Iya. Lu berani berapa liter? Iya. That's it. Lu berani berapa hektoliter, gua kasih lu harga beda. Iya. Betul. Ya. Betul banget. Ya kan? Lu Small bars kayak gua nggak bakalan gak bakal dapat. bisa. Kalau lu tinggal ngomong, oke, gua setahun ambil sama lu 500 hektoliter lah. 50.000 liter lu bro. Wah, harganya gila, luar biasa pasti. But when I do this, you know, when I sell these people, when I see the face light up waktu mereka drink my beer, oh ternyata beda, you know, they give me a different sense of satisfaction di sana. It motivated me to do more. Oke. Ya, human connection. Connection. Yeah. Dan kedua juga dulu ya, gue di industri besi ya, I never meet young people ya. Purchasing-nya umurnya 40, 50, bapak-bapak, rokok Anji Samsu, lagu dangdut. Oke lah. I love that too, I do that. Ya. So when I came to the industry, gue jadi anak muda balik ya. Oke guys, toilet break dulu tadi. Of course, we need a toilet break. Sekarang Steven tell me ada little experiment. Oke, jadi kita mau ngomong tentang kenapa you need to foam your beer. Oke. Alright. Jadi kalau bokap gue, mungkin bokap yang lama, semua tuang birnya kayak gini kan. Betul. Om, pelan-pelan. Pelan-pelan banget. Kalau bisa nggak ada busanya. Nggak ada busanya. Busanya kebanyakan. Like the main mission in life is not to have foam. Yes. Kalau gue tuangnya, sorry jelek dikit, langsung kayak gini aja udah. Foam your beer. Oke. Foam your beer. Dan kita akan lihat kenapa it's important to foam your beer. Ya. The perfect foam sebenarnya dua jari ya. Cuman ini memang gue bikin ekstrim. Anggap aja lah ini bir yang sebelum kamu masuk ke perut ya, sebelum kamu minum. So what happened to it? Kalau kamu bir ini nggak kamu foam, lu masukin ke perut, apa yang terjadi? So this is what happened. What's with the tissue? Anggap ini perut lu. Oke. Gassy. Kenapa lu burp? Iya. Gitu. Iya. That's what happened. Oke. Kalau yang ini udah nggak ada foam, Hey. nothing happened. Okay? And you can drink more. And you can drink more. Alright, let's clear this table first, brother. Oh my god. Oh my god. Oke, that makes sense. That makes sense. So, always foam a beer. Kalau mereka bilang, nggak mau ada foam. Aduh, udahlah. Enggak, artinya mereka nggak bisa minum. Oke, bro. Oke. Industry. Oke, silakan. I've been This is telling hot you. topic. I've been telling you from the start, sejak kita kenal, Iya.
di Surabaya. Bring your ass to Jakarta. We need you, right? Kenapa? Kenapa lu minta gua? Karena you are a great frontman, bro. Thank you. Bro, a great frontman, bro. Kayak ya, Squid Game kemarin. Yang pakai mas hitam, bro. Mas hitam ya? You're Kayak a great Squid Game ya? Yeah, you're a great frontman, man. You can represent the craft beer industry menurut gua. Lu suka educating? Ya. Yes. With your research and trivia di Instagram, I think it's fun dan harus mulai dari situ gitu. Betul. Sekarang lu di sini, you're here. Ya. Bagaimana lu lihat potensial market Jakarta ke depan? Jujur, I think the potential market for Jakarta is very big ya, gede banget. Sendiri for Birhagia Jakarta, I think kita punya target tahun ini is a 3-digit growth. Oke. Sudah pasti. Oke. 100% growth, itu yang kita mau, kita aim for 200%. Amin. Mungkin omong kosong, but Mulai dari situ. yeah, we gotta aim for the star ya. Land at the moon, Yeah. we gotta start somewhere. Hmm. So itu apa yang kita mau. Karena masalahnya, again gue balik, Jakarta tuh kota gede. 5 kota jadi satu kan. Oke. Pusat, timur, utara, barat, Ya. utara, Selatan. ya selatan. Banding Surabaya cuma satu. Surabaya itu cuma kota kedua paling gede. Tapi lu nggak bisa fight sama Jakarta. Jakarta kan gubernur. Surabaya ini cuma wali kota. Oke. Jauh. So what I make in Surabaya, Jakarta has to be 5 times of it dong. Kalau secara mathematical, Iya. gitu. Secara growth, there is. Tapi kedua juga, sebelum orang mau masuk bikin brand sendiri, pabrik sendiri, seriously consider the scale. Lu gak ada uang 100M, forget it bro. No lah, bro. Jujur bro. Yo. Jujur ya, contoh. 100M? Are you me? Yes. Brewery? Iya, jujur. Gini. Lu Circle K di Bali ada berapa? Countless. Maybe cepet lah. Atau 200. 200. Lu kasih bir, contoh beli bir lu total, semua SKU 2 juta. Oke. Ya kan? Lu kali 200 tuh. Udah berapa? Iya. 400 juta. Lu mesti nguntangin berapa lama? 3 bulan. Ya. 400 kali 3. 1,2. Itu cuma Circle K. If you wanna go retail. You have to go to retail to get the math. You have to. Oh, jadi B2B yang restoran Horeca, everything. Oke. Tapi the big money is in retail. Retail, Horeca, all. You have to cover everything. How? You don't go in, mati. You don't get the volume. Everybody's brew house is at least 1,500 liter or 3,000 liter. I don't think, nggak tahu. Correct me if I'm wrong, guys. Tulis di komen bawah. Emangnya kalian masih ngebir dari retail? Masih gede bro. Yang sekali beli buat rumah, belinya perdus. Oke, gua nggak melakukan itu Yeah. sih. Tapi mungkin karena gua orang industri ya, it's easy for me to get Yes, it. 20% my sales from retail bro. Oke. You have to go. It's such a huge chunk. Oke. Oh, 20% is huge. It's huge. What are you talking about? Nggak bisa. Lu supermarket, dia nggak bayar, lu nggak supply. Nggak mungkin kan? No. Nggak mungkin. Yeah. Lu putus hubungan PHK. Nggak bisa. Kedua, Jadi lu perlu capital. lu butuh capital. Yang kedua, itu kalau lu buka pabrik ya, lu belum bikin pabrik, lu belum bikin izin. Micro, no. Don't. No. Izin lu nggak butuh? Butuh, tapi kan ada, right? Betul, cuman Iya. kan lu mesti beli izin. Di Indonesia kan nggak keluar lagi izin buat pabrik. No. Lu mesti beli. Biarpun microbrewery? Betul. Enggak, biarpun Lu mau numpang. bukan numpang. Akhirnya kan banyak yang numpang, Ya, ya kan? Which is fine menurut which is gua. fine. Karena masalahnya kalau lu bikin izin sendiri, kuota lu nyampe gak gitu kan katanya kan. Which, kuota problem. Kalau gua misalnya bikin bir di rumah nih, Ya. awalnya kan everybody starts from somewhere, right? Iya. Di rumah, jualan ke teman-teman, Iya. biasa. Ada gak sih izin buat micro brewery Nggak ada, UMKM? Nggak ada ya? It's either there's only one choice in Indo. You go big You go big. or you nitip. Oh lu nggak ada, produksi. ya lu nitip. That's it. Nggak ada. Di Indo nggak ada izinnya. Don't fight it. Don't try to fight it. No. You waste your time. Yeah. I mean, gua ada bad experience juga yang nggak ada izinnya, gua minum Betul. sakit gitu. Ada juga. Dan yang kedua,
alat draft. Mikir lu berapa tuh satu alat? I have no idea. 10 juta, 15 juta. Oke. Lu berapa outlet? Lu kali aja 100 outlet udah berapa? Karena harus dari lu. Iya. CO2, orang, regulator, so many. 100 M. No lah, bro. Lu ngomong harga 100 M, lu bakal deter. No, I'm just saying the facts. I'm just saying the facts sebagai pihak distributor ya. Lu bangun pabrik mungkin 40-50 M jadi. 30 M mungkin jadi. Lu belum, itu cuman buat making buat facility, buat cuman make buat doang. bikin bir. Iya. Lu buat jualinnya gimana? Yeah. Ini faktor X-nya nih yang susah dikalkulasi. Iya. Shout out to my friend juga, apa namanya? Breman. Ya. Ya, itu I know they struggle in making the factory. It take years and Ini. years. Years and Bang years. Yoyo ya. Iya, Bang Yoyo, Great shout out. guy. Love him. Breman gelap, oh my god. Ya. I sell his beer in Jawa Timur. Gua nunggu kalengan atau botolannya aja sih draftnya. Soon I think. Iya. tapi I remember their struggle It buat is. make a factory sih, prosesnya lama banget. Lama banget bro. Lu belum bikin pabrik. Oke, pabrik 30 M. 20 M. Tutup mata lah. Cuma tutup mata. Tutup. No What? choice. No Okay. choice. Okay. Lu belum. Okay, then you focus on distribution. Another 20 M, 10 M gone. Marketing? Oh, marketing. The big brands that we mentioned. Yeah. Oh, crazy. They're crazy. Yeah. You're crazy. Launch one beer. How much do you think? For the marketing cost and everything. 5 M lewat bro. 2-3 M. Mahal. No, I don't think this company have that type Bro, of budget, bro. Jadi gini. Bayar cukainya aja berapa? Nah, gua nggak tahu itu. Bayar cukainya udah berapa? You have to spend a lot. And then you gotta give out free beer kan? Of course. How much money man? That's a lot. Yeah, a lot. Do you think then sending this beer to your customer nggak butuh uang? Uang semua bro. Iya, uang. It adds up and it's every day loh. Tapi it's yours, not the brewing company. Yeah, some of them from the brewery and side. Oke. Bro, gue ambil satu truk dari Bali ke Jakarta, 14 juta, 10 juta gone. Gue sebulan 2 kali. Lu kali aja. Yeah, I think 50 mil gone. I think kalau dari segi brand and variety, I think for now we have enough. Tinggal marketnya, right? Ya, dan kedua, lu nggak usah ngomong itu, lu mau marketing, lu mau masuk supermarket, Nah, gak butuh listing fee, butuh dan nggak banyak loh, nggak banyak bir-bir ini di supermarket. nggak Jakarta. banyak. IB and Beaches are all on Hero, Grand Lucky, siapa? Pak gue namanya. Ranch ya ada. Lu kali 30 ya per outlet per SKU, Tiago, lu tinggal kaliin. A lot of money ya. A lot, bro. Orang mikir they come in, they make a great product, they can sell. No. Nggak bisa. Terus kedua, lu buka bar kan? Ya, Kasih gelas nggak? of course, Kasih gelas kan? of course. Nah, gue pesan gelas itu kayak setengah truk bro sekali dateng. Belum coaster, belum t-shirt, belum 10 cut. Udah lama-lama dia Belum percetakan. konten, Belum. duit semua itu. Iya, it's a lot of money. Gila. Ya, Enak jual besi bro. Gak butuh konten. you must love it then, ya kan? You gotta really love it to do it. Yeah, you have to love drinking beer. Jujur like, if you give me time to turn back 3 years ago, kalau gue ada kayak Doraemon ya, ruang waktu ya bisa travel back ya, gue akan pukul gue sendiri sih. Like, what the hell you get into this man? Just sell. Lu jual besi aja, lu jual stainless sampai udah cukup bro. Lu nggak butuh masuk ke bir ini. Cuman masalahnya like, I love this so much like. Yeah, you cannot. Kita orang di F&B industry pertama, gue sih believe in this ya. Yeah. Percaya. Nobody in here, the one that Do it for money. last, Ya, is not doing it for money. it's not. No, nggak ada. Emang nggak ada. Lo mau hitung segimana? Nggak ada duitnya. Nggak ada. Dibandingkan dengan lo investment banker, Betul. Jauh bro. dokter, commodities, Jauh. tambang, nggak ada. Tapi
Pertama kita suka produknya, whatever it is we're doing gitu. Ya. Orang yang main bir suka banget ngebir, orang main wine suka banget nge-wine. Betul. Jadi chef suka banget di dapur gitu Ya. kan, pastry dan seterusnya. You like the pressure, you like the time and everything, your Yeah. team and everything. Dan- Everything pushes you. Human connection, Betul. human connection, ketemu banyak orang, jadi seru. Betul. Makanya banyak orang-orang yang mungkin udah punya bisnis yang lebih settle, akhirnya masuk F&B juga karena pengen serunya gitu. Betul, karena kayak gue lah contohnya ya. Gue di industri satu yang already very old, Ya. peralatan spare part kapal, like we did the revolution 1,000 years ago, bro. Apa? Dari batu bara ke bensin terus kan sekarang udah diesel terus apa? Solar, forget it lah. Nah, Revolusi ada ribuan tahun lalu. Like, ya sudah, growth-nya stable, nggak ada perubahan banyak. That's it. Yeah. Nothing more. it's much more exciting. Yeah. Deal with people that been in the business for 20-30 years, mereka udah tahu depan A sampai Z-nya apa. For me, this is a challenge juga. Kedua juga kayak buku lu di sini, Blue Ocean Market ya. Yes. Yeah. So like, I feel that, you know what, since I love it, you know, and I only live once, Why ya udah, not? Why not? Why not? Ya kan? Yes, bro. Cheers, Welcome to Jakarta. Welcome to the jungle. Ya. Oke, bro. Ya. Before we go, guys, ada beberapa question. Thank you very much for the question, guys. Keep them coming. Seperti biasa yang paling menarik kita pertanyakan. Let's go. Pertama dari belajar F&B. Ada kepikiran nggak sih, karena everything about local now, naratif ya, rempah Indonesia bisa di pairing dengan bir? Oh, bisa banget sih. Bisa banget. Actually, seberapa experimental beer kita sempat bikin pakai rempah Indonesia. Pakai cengkeh, pakai pandan, sudah ada. Oke. Cuman belum launch secara massa karena we are talking about pabrik, we are talking about mass scale. Iya. Sekali bikin 3.000 liter. Iya, lo nggak bisa bikin Itu batch nggak kecil-kecil bisa ya. batch kecil. Dan kedua, mau bikin bir, lu mesti ngurusin BPOM, izin. Aduh, it's too much work. Tidak semudah itu. Nggak semudah itu. Regulasinya yang kebentrok. So, sorry to the viewer, gue pengen idealist, cuman we have to be realist sometime. Ya. Ya. It's not feasible. Ya. Yet. Yes. Kapulaga, cardamom, I think it will be good. It will be good. Apa? Sorry, pardon? Kapulaga, cardamom. Oh, cardamom, I ya. think it will be good in beer. It was great, man. Iya. I think it will be good. Ya, belum ke sana, guys. Stay tune mungkin ya. Pertanyaan kedua, Austin Share 7. Ya. Nanya dong ke Kocho, asik. With the new kids on the block coming in, what do you expect for Beaches Brewing and Co. will be in the next 1 or 2 years? Beaches is gonna grow for sure. I sell the beer. I know what they're doing. They are great people. They know what the hell they're doing. Yeah. It's interesting. It is. Flavor interesting. It is. And then kedua juga, they are willing to do what other craft brewer are not willing to do. Okay. Such as? I know, SPG, promo, Okay. trade promo, and all those things. They are willing to do almost like big beer. So I think they know where they're going to. And then menurut gua, at the end of the day, I love the beer. But if it translate, kalau dia bisa kembang dan growth gede, why not? You Yeah. know? And they're willing to speed up the process dengan memakai cara yang what big boys are doing. Man, please man. Karena kenapa? Kita juga butuh itu di industri ini. Agree. Tuh. It's all about education dulu sih sebelumnya. Education lu pasti butuh. Dan juga lu butuh orang di sana untuk educate 24 jam, bro. Ya. Itu. Pertanyaan terakhir dari Kulias AP. Bir apa yang paling laku di Indonesia dari segi ABV dan IBU? What is IBU? IBU itu International Bitterness Unit. Oh, Tingkat kepahitan satu bir. oke. Pasti low di Indo. Kalau di Indo, ABV-nya berapa ya? Di bawah 5, right? ABV pasti di bawah 5, IBU pasti di bawah 12. Oke. Ya. Kayak yang tadi yang paling Pilsner. pahit ini, Ya. Black Sand IPA. I think that's 30, IPA. 35 ya. I think. IBU. Ya, IBU 35 I think ya.
For a Pilsner, I think it's 12. Oke. Below 12. Di bawah 12% dan di bawah 5% ABV. Oke. Well, thank you, brother. It's been a pleasure as always. Semoga sukses. Semoga sukses juga, brother. Yes. Gua follow lu dari followernya cuma ceceng gak? Hey, I'm doing the same. I follow I you know, from the right? start. I'm so happy, bro. Lo dari 1,000 sampai 100,000, gila, bro. Like, man, good job, man. Like, I'm so proud of you. I'm Thank so you, happy. brother. Thank you, Teman brother. gue sukses. Dapat kecipratan juga. Thank you, brother. Cheers, man. Oke guys, thank you very much yang udah nonton dan yang sudah dengerin podcast kita kali ini. We're talking about craft beer. Follow Birhagia di Instagram di what's Instagram? At Birhagia udah Instagram. Oke, at Birhagia. Mungkin mau follow lu? Chow Stephen. Chow 28. Stephen, yes. Diskusi about beer di sana. Stephen Chow. Dia paling tahu tuh history and trivia-nya. Kung Fu Hustle. Stephen Chow, bukan yang itu ya guys. Iya. Oke, semoga konten ini bisa menginspirasi kalian untuk belajar lebih lagi tentang craft beer dan juga mau coba craft beer lokal di Indonesia. Thank you guys. Success to you, brother. Thank you, brother. Sukses to you, brother. Guys, jangan lupa seperti biasa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Oke, drink more craft beer, guys. Thank you. Cheers. Support local industry. Thank you. Kosong, Pak. See you next time.